O canal The Explorer Returns é um canal do YouTube do Reino Unido administrado por um homem chamado Connor. Seu conteúdo o leva a alguns dos lugares mais perigosos, abandonados e profundamente perturbadores do país. Prédios abandonados, áreas isoladas e locais com histórias nas quais a maioria das pessoas prefere nem pensar muito. Passar a noite nesses lugares faz parte da sua rotina, assim como se aventurar por territórios que fariam a maioria das pessoas hesitar. Em 17 de abril de 2026, Connor decidiu explorar um local que já observava havia algum tempo, a Reserva Natural Beans, uma floresta cercada por rumores, relatos de aparições entre as árvores e uma fundação em ruínas escondida nas profundezas da mata, onde um dia teria sido a casa de um homem que faleceu no local. Connor entrou sozinho, com a intenção de permanecer lá até o amanhecer. Now, as promised, this is a video that I was going to do for a while. I'm going to be spending the night here alone. Weather's looking pretty bad. I think it's going to rain. It's 60% chance. Now, behind me, obviously, as I just mentioned, is the Beadlands Nature Reserve, supposedly a haunted forest. The main spirit that apparently haunts this forest is a headless horseman. The story is that a man, well, actually, there's two locations across this town where the headless horseman is sighted, where he was killed by a moving train while riding his horse and where he used to live. Now, they say somewhere in the Beadlands, now this place is miles long. Some people say that somewhere in the trees behind me, the man's house remains, or whatever remains of it from many years ago. I think it's the foundation. I don't think there's roof. They say his house is in there somewhere. I've never seen it. I've never seen pictures of it, but they do say it's in here. And they've heard and seen, apparently he's been seen in here. I mean, you know, I'm not sure about that, but apparently this place is haunted. Now, I can't deny that this place is creepy. I've been coming here since I was very young. And there have been some weird things go on around there. But the main reason of this video is that we are here today to go and camp the night there alone until tomorrow morning. The sun is setting in the next half an hour. I've got half an hour to get in there, set up, and we're going to go from there. All right, it's getting dark really quick, everybody. I need to hurry up, otherwise I'm going to be pitching up tent in the dark. The sun is literally setting in the next 10 minutes. It's very peaceful out here. I'm now fully set up with the tent. I've not seen a single person. All I can hear is birds, trains in the distance. Can you hear that? That's the trains in the distance. It is now pretty much pitch black out here. I'm all alone. Ele encontrou um lugar que considerou ideal e montou sua barraca antes que os últimos vestígios de luz desaparecessem. Quando a escuridão tomou conta por completo e Connor entrou na barraca, a floresta havia mergulhado em um silêncio absoluto. Então, pouco tempo depois, o silêncio foi interrompido. I heard walking. Ele ouviu passos do lado de fora da barraca. O que quer que estivesse ali não estava apenas passando. Estava circulando o acampamento, devagar, permanecendo além do alcance da luz. Connor não tinha visto uma única pessoa desde que entrou na floresta. Ainda assim, ali no meio da noite, algo estava do outro lado da fina parede de nylon que o separava da escuridão. Então, uma voz ecoou entre as árvores, gritando algo distante, mas inconfundivelmente humano. Connor ficou imóvel e esperou. Os minutos passaram. O que quer que estivesse lá fora não foi embora. Continuou ali. Let me out this thing. Who's there? Stay the f away from me. Oh my God, man.
I don't think I can do this. Connor saiu da barraca para verificar e observou os arredores. Nenhum movimento, nenhuma silhueta, nenhum som. Apenas as árvores na escuridão encarando-o de volta. Ele retornou para dentro e tentou se acomodar, mas não conseguiu ficar tranquilo por muito tempo. This is about the point where I wish I could just sleep. But I can't. I just... Oh my God. Did you hear? Did you fucking... I am getting really close to phoning people to come and rescue me because I just think this is... What is going on out there? This is straight up worse than any but this is... I hear dogs. This is straight up worse than any abandoned building I've ever done. Oh my. Na segunda vez que acordou, os sons eram diferentes, mais altos e mais agressivos. Algo estava golpeando as árvores. Impactos fortes, como madeira sendo batida contra os troncos. Os barulhos continuaram aumentando por vários minutos e então cessaram completamente. Connor tomou sua decisão. Ele iria embora. Guys, no, I'm sorry. I can't do this. I can't do this. This is stupid. No, I'm going to pack up and leave. It's been about half an hour since I heard those noises. It has all gone quiet, but I've got a bad feeling. I need to get the hell out of here. I'm going to pack up because now I've got to find my way out of this fucking forest. I have no idea which way it is. I'm going to try and pull up Google Maps. I'm going to try and work my way out of here. I'm going to pack all my stuff. I'm going to get the hell out of here. I tried. I stayed here for 6 hours. And even after all that shit, I didn't run. I was very close to just leaving all my shit here and just grabbing my car keys and just going, leaving it all here. Because I generally thought that there was someone here. I can't do it. I'm just sitting in that tent overthinking. And I do generally have a feeling that something bad's going to happen here. I'm so far away from town, like I'm probably at least 40 minutes away. And that's without getting lost. Maneuvering through this forest in the dark is just completely outrageous. It's going to be one hell of a challenge. I'm now going to pack up. I'm just going to put the cameras down, pack up and get out of here. Ele já estava arrumando suas coisas quando viu algo. Uma lanterna se movendo entre as árvores à distância. Um único feixe de luz cortando a escuridão. Não havia como encontrar uma explicação simples para aquilo. Alguém estava lá fora. Alguém tinha estado lá fora o tempo todo. There's someone over there with a torch. Guys, there's someone. Connor conseguiu sair dali. Ele atravessou a floresta sem ser visto por quem carregava aquela luz e voltou para o carro. Fisicamente, estava bem, mas a experiência que levou consigo não era algo fácil de esquecer. Os encontros mais assustadores em lugares isolados nem sempre são aqueles que não têm explicação como o sobrenatural, mas sim os que têm, que é encontrar pessoas com má intenção. Quem quer que estivesse lá fora escolheu permanecer escondido o tempo todo. E pensar no que poderia ter acontecido se Connor tivesse ficado até o amanhecer torna essa história ainda mais inquietante. Situações como essa mostram como é importante confiar nos nossos instintos. Às vezes, aquela sensação de que algo está errado pode mudar tudo. Este vídeo vem de Moxley's Paranormal World, um canal do Reino Unido dedicado a pernoites solitários em áreas de floresta remotas, com foco em atividades inexplicáveis e exploração paranormal. É 29 de abril de 2026, em algum lugar do Reino Unido, e desde o começo tudo parece diferente. Ele já esteve aqui antes. Essa área de mata tem história para ele. Ele teve experiências anteriores que ele não conseguiu explicar. Por isso, desta vez, ele entra com cautela. Antes mesmo de montar a barraca, já está inspecionando o chão, verificando galhos instáveis acima e instalando alarmes de perímetro ao redor do local. Because it definitely looks big enough. Yeah, it's going to be big enough here. And even if it's not, we'll make it big enough.
I keep looking around because I don't feel like I'm the only person here, and I possibly ain't the only person here. Because what time are we at? 8 o'clock in the evening. It's a gorgeous day as well. This ground's really soft. Isn't it great just listening to the wildlife as you're setting up? It's one of the main reasons why I actually love coming out doing these ones. Yeah, okay, you've got the stories of the paranormal cryptids. Antes que a luz desapareça por completo, ele percorre a área e encontra estruturas entre as árvores, troncos e galhos organizados de um jeito que não parece ter sido por acaso. Ele continua se movendo, continua se preparando, mas a floresta ao redor dele fica estranhamente silenciosa. Então algo chama sua atenção. Um reflexo, mudando de posição entre as frestas das árvores. Ele acompanha, checa o mesmo ponto várias vezes. Seja lá o que for, não se aproxima, mas também não vai embora. Apenas se reposiciona. E é isso que torna tudo tão inquietante. It was like a thud. Just here. Is there someone else here with me? If there is, come forward, come and speak to me. Or show yourself. Show yourself on the camera. Maybe come and show me what you look like. Don't know who I'm speaking to. Let's go over this side. Alright, I've just turned the spirit talker back on. Let's go for a walk. 3. Forgive my sins. 3. Forgive my sins. Well, what did you... 1840. 1840. 1840s. Leg. There's something... My name is Raymond. Raymond? Is that what we just got in the tent as well? Raymond? I'm always watching. You always watching, are you? Kelsey. What are you always watching? Are you watching people who come out here doing the photography? The strangest thing is, this place is supposedly I'm sorry. full of wildlife, like deers and all sorts. May I touch you? No, you cannot touch me. I've been trapped here. You've been trapped here. And the thing is, earlier on, we've seen deer tracks. Agora os reflexos não vêm de uma única direção. Eles aparecem mais fundo na floresta, vindos de vários pontos ao mesmo tempo. As árvores engolem a distância e tornam quase impossível saber o quão longe algo realmente está. E no meio disso tudo, dá a sensação de que algo está o acompanhando. Spirit Talker, that was absolutely insane. Some interesting stuff coming through on that. The EVP, I'm not 100% sure about. But that weird light, or whatever it was in the sky during the night, I don't even know if the cameras picked it up. But that was very odd, especially with the sightings of UFOs and stuff. I'm not saying it was a UFO, and I didn't say it was a UFO then either. It could have been a plane, and it's just the angling, looking up at it. But anyway, I need to get myself a quick cup of coffee, pack this tent away. Então dos alarmes de perímetro dispara. Ele verifica a área imediatamente, mas não encontra nada. Nenhum sinal ou movimento identificável, apenas o alarme e o silêncio. Em seguida, outros sons surgem próximos ao acampamento na linha monitorada. Ele sai novamente para checar, mas não há nada que consiga confirmar com os próprios olhos. No fim, o que fica não são respostas, mas dúvidas. Lugares assim raramente entregam algo concreto, apenas impressões, ruídos e momentos que parecem sempre um pouco fora
fora de lugar. Talvez nunca haja uma explicação clara para o que aconteceu naquela noite, ou talvez existam coisas na floresta que simplesmente não querem ser encontradas. De qualquer forma, histórias assim servem como um lembrete simples. Nem tudo o que parece vazio está realmente vazio, e nem todo silêncio significa ausência. E você, teria coragem de passar a noite em um lugar isolado assim sozinho? O youtuber Ângelo, do canal Exploring with Ângelo, retornou a Lac du Bois, na Colômbia Britânica. Ele planejava passar 2 dias acampando sozinho em uma área protegida de vida selvagem, conhecida por atividades poltergeist e luzes estranhas no céu. I've been really looking forward to coming back to this place known as the Lac du Bois. It is a protected wildlife recreation area, whatever you want to call it. We came here last time during the summer and it was one hell of an adventure. So what we're going to be doing is we're going to be going all the way into there and we're going to be camping out for 2 days, basically. This place is known to be very haunted. We actually had some really weird experiences last time. People report all sorts of different sightings and lights in the sky and weird movements and poltergeist activity, and yeah, I cannot wait to experience it again. This time we're going to actually try and go a little bit farther. It is already 2 o'clock, so we got about 3 hours worth of sunlight left to go before it gets really dark and really spooky. I am also hoping to find the same camping area I found last time. I don't remember exactly where it is. Ângelo procura um local de acampamento isolado, longe de qualquer interferência. Ele observa que a região tem uma alta taxa de criminalidade, o que faz com que qualquer som distante de um carro ou de passos seja visto como uma possível ameaça. Makes sense, but I guess maybe it didn't make sense. Well, it looks like somebody's probably been here, or maybe that was mine from last summer. I don't really... What in the hell was that? Hello? Anybody here? That was a weird sound. So it being British Columbia, we are still in, obviously, bear territory, Sasquatch territory. I don't know what that sound was, though. That's a bird. Damn, it is so quiet here. Ele encontra um local e começa a montar o acampamento. Um som estranho vem da vegetação próxima, parecendo grande demais para ser um animal comum. Mesmo assim, ele monta seu acampamento e a noite chega. Here in the barbecue. It was a strange one. Where's your... That was weird. I pointed at the table and then it said table. Is there something by the table? Secrets surrounding my death. What the hell was that noise? I heard something back there. Mr. Grizzly, are you there? There are definitely grizzlies in this area. I have no food left, Mr. Grizzly. I apologize. This fire is so nice right now. Ele liga seu dispositivo de fantasmas que menciona o nome Jeffrey e também sobre segredos envolvendo morte e brinquedos. Então ele ouve barulhos e decidiu sair para verificar os arredores do acampamento. Com cuidado, percorreu o perímetro, observando a vegetação e tentando identificar qualquer sinal de movimento ou presença estranha. O silêncio da área só tornava tudo ainda mais tenso e cada passo parecia ampliar a sensação de que algo poderia estar por perto, fora do alcance da visão. Earlier? I think so. Yeah, so there's clearly no one here. I don't know if that's just the sound of my fire, but I keep hearing something moving. Almost like something's following me. Yeah, I can't see why anybody would be out fishing at this time. That'd be a little ridiculous. Yeah, okay, so definitely the guy was over here earlier and he's gone. So
It is so dark out there. Holy crap. It's also so fucking cold. Oh man. And we're out here looking for something, whatever's out here. I don't even know. I don't know what this is. Enquanto ele caminha, sente que algo está o seguindo e o observando. Ele encontra um lago e diz que o local está muito frio e então resolve voltar para o acampamento na sua fogueira. What the fuck? I have no idea. I think we need to get the fuck out of here. Yeah, I think that's a good idea. Time to pack it in. Oh, no, I just heard something down there. What the fuck was that? De repente, vários passos começam a circular o acampamento. Em alerta, ele pega sua arma e tenta entender de onde vem o movimento. Ao longe, avista uma grande figura escura se movendo entre as árvores. Sem hesitar, decide abandonar o local e fugir da montanha imediatamente. O que quer que estivesse ali, ele não quis descobrir o que era. Em vez disso, escolheu sair imediatamente, sem olhar para trás, deixando a montanha e tudo o que havia nela para trás. Madison é a criadora do canal que leva seu nome, um espaço onde ela registra viagens solo de camping, construções de cabanas e uma vida próxima da natureza selvagem. Seu conteúdo é algo silencioso, autêntico e baseado em um verdadeiro apreço por lugares remotos. Em 12 de setembro de 2023, ela partiu sozinha para as montanhas da Colômbia Britânica. Floresta densa, terreno difícil e ninguém por perto por quilômetros. Apenas Madison, seu cachorro e o tipo de natureza profunda que não se importa com o nível de experiência de ninguém. Depois de avançar pelas trilhas da montanha, ela encontrou um local com o qual ficou satisfeita e montou acampamento. Oh my god, there's not a cloud in the sky. It was the super blue moon 2 nights ago. Of course it was a weekday, so I couldn't get outside and it was super cloudy, but I think the moon's gonna be pretty full tonight anyways. So this is everything I bring. This is everything I bring for Kiro. A little microfiber cloth. It weighs practically nothing and it dries really quick for his paws. For a sleeping bag, he won't stay inside of mine, so I just use my big winter one for the both of us. It's dinner time, so we're bringing our food bag away from camp. We're gonna go eat somewhere we can hang it. Around. There you go. It's kind of windy, so hopefully you can hear me, but I have this little stasher bag. It's just a half-size sandwich one, and I dehydrated some chili in it that I made at home, and I was going to pour some hot water in it and just let it sit for a few minutes and then put it with some wraps, but I think I'm going to save that for tomorrow. Assim que a barraca foi montada, ela fez algo que campistas experientes aprendem cedo. Levou a comida para bem longe do acampamento antes de comer. Não apenas alguns metros, mas o suficiente para que qualquer cheiro não ficasse próximo de onde pretendia dormir. Depois de terminar a refeição, ela e seu cachorro subiram mais alto na montanha para observar a região. E quando ela se virou para olhar o acampamento de longe, algo a fez congelar. Guys, I see a bear. I'm not kidding. Oh my god. It looks brown. You can see it running. So I've never seen a bear before going to sleep in the backcountry. I've only ever seen one from my car. So it should be a fun night's sleep. Might have to take a melatonin. But our food is away from our tent. That's why we ate away from our tent. And I'm glad we explored the other side of the hill, not the one that he was on. But I do have my bear spray, always strapped to my waist. First bear sighting while I'm in a tent. Havia um urso bem ao lado da sua barraca. O que Madison não percebeu completamente naquele momento foi o quão perto ela pode ter chegado de algo muito pior. Se tivesse permanecido perto da barraca enquanto comia, se o cheiro da comida tivesse ficado concentrado na área onde iria dormir, aquele urso teria todos os motivos para ir diretamente até ela. Ao levar a comida para longe antes de comer, ela acabou, sem perceber, removendo justamente o principal atrativo para o animal. Esse hábito, quase automático para quem já tem experiência, pode ter sido o que manteve esse encontro a uma distância segura.
Adam, do canal World Proven, é um aventureiro apaixonado por explorar o mundo. Ele visita alguns dos lugares mais impressionantes que existem, buscando entender sua história e compartilhá-la no YouTube. Seja explorando construções abandonadas, caminhando por florestas ou acampando em locais remotos, ele está sempre em busca de novas experiências, sem deixar a segurança de lado. Mas neste vídeo em particular, ele pode ter se deparado com algo realmente assustador ao decidir acampar na floresta de Aokigahara, conhecida mundialmente como a Floresta dos Suicídios, no Japão. Quem acompanha esse tipo de conteúdo sabe que já surgiram muitos relatos inquietantes vindos desse lugar, e foi exatamente isso que aconteceu desta vez também. Took the blue line from my Shinjuku bus. They really drop you in the middle of nowhere. But this is the Aokigahara forest. It drops significantly in temperature though, as soon as you get to Aokigahara. It is like significantly colder than in Tokyo. So yeah, it took about 2.5 hours, so less than 3 to get here. And I can enter the forest at any time, but there's a point I want to enter that's kind of the center of the Aokigahara forest, because it's super easy to get lost in there. Everything I've read online is like you've got to tie things around certain trees, ribbons or something, so that you know where you're going. Like so you can return, you can come out. That's one of the problems with the forest, is it kind of sucks people in because it's super dense. Its bedding is volcanic rock that kind of messes with your devices. It shouldn't if I'm holding it though. Apparently my compass still works, but I don't want to get lost. It's a pretty big area. Ele caminhou por bastante tempo e, em determinado momento, já não conseguia mais ver nenhuma trilha ao seu redor. Foi então que montou o acampamento em uma área extremamente isolada, longe de qualquer sinal de civilização. I've walked a kilometer west, a kilometer north, a kilometer east, and a kilometer south. Nothing. No trails, no nothing. So I'm at least a kilometer from everything. I'm about 4 or 5 kilometers from the entrance. I think I'm gonna be here. It's almost 7, so I've been in the forest for about 4 hours now. A few things I've learned. It's very peaceful. It's very quiet. And I don't know if that's the volcanic base or if it's the position of the forest. It's also, I thought it would be beautiful. I love hiking in the woods, and I do find the woods, calming and beautiful. There's something eerie about Aokigahara. Depois de montar o acampamento, ele decidiu explorar a floresta por um tempo e acabou encontrando algo bastante estranho. Considerando o lugar onde estava, a situação rapidamente se tornou perturbadora. What do we got? I don't know what that is. Hair styling gel. Why the frig is there hair styling gel? What the hell is this doing? A bra. Someone's bra. It's a bra. That's someone's pants. Like, what the F? Alright, that's pretty creepy. Pensar que aqueles objetos podem ter pertencido a alguém que já não está mais aqui é algo realmente triste. O que encontrou o deixou abalado e cheio de perguntas sem resposta. Com isso em mente, ele retornou para a barraca enquanto a noite caía lentamente sobre a floresta. Em um lugar tão denso como aquele, seria muito fácil perder o caminho de volta. Enquanto refletia sobre tudo o que havia encontrado, um som repentino vindo do lado de fora chamou sua atenção. This is, of course, after finding the woman's clothing. I still think it's just a creepy forest, but what I don't get it, and I've been thinking about this. Why would she bring hairspray, a mirror,
I mean, these are things that people use to look good, right? Care about your appearance and purse and things if you're planning on killing yourself. Do you need hairspray to make sure your hair looks good if you're planning on killing yourself in a forest? And again, there's no playful light on harming yourself. There's nothing cool or good about that. It's tragic. I'm just thinking. I just heard something. Ele saiu da barraca tentando investigar o som que havia acabado de ouvir. No começo, nem tinha certeza se realmente escutou alguma coisa, mas enquanto caminhava pela floresta, o som surgiu novamente. Desta vez, não foi apenas ele que ouviu. Embora fraco e distante, a câmera também conseguiu captá-lo. And I'm gonna turn the light on my phone. And we're gonna go for a walk. Oh. Every time I go north, I get super lost. And there's no reason for it. I do straight lines. But at this time of the night, after seeing a dress and a bra, forget it. I have my limits to what I'm willing to deal with. I don't know what's back. Keep going. Because they're more or less. What is that? Sounded like somebody crying. So it's about 10 in Aokigahara Forest. I heard somebody sobbing. Definitely, 100%. I was walking and it was a girl sobbing, but it was far away and like echoey. Like it was echoing, like she was in a cave. So I figured I'm not somebody that believes in the supernatural, so I'm just a girl crying. Anyways, I'm listening. I'll probably go out one more time and then get some sleep. Ele ouviu o som de uma mulher chorando e, de fato, o áudio também pode ser ouvido na gravação. Vou reproduzir o trecho novamente com o som amplificado para que fique mais fácil de perceber. What is that? Se você estiver usando fones de ouvido, talvez consiga ouvir com mais clareza. Em qualquer outra floresta, escutar o choro de uma mulher já seria algo preocupante. Mas, nesse lugar, o significado pode ser muito diferente. Ninguém sabe ao certo por que tantas pessoas escolhem essa floresta para tirar a própria vida. Mas é triste saber que isso continua acontecendo. Os sons vinham de longe, e Adam correria o risco de se perder caso se afastasse demais da barraca, sem saber de onde estavam vindo. Só podemos esperar que quem quer que estivesse ali tenha conseguido sair da floresta em segurança. Esse local também é cercado por histórias de espíritos, fantasmas e outros fenômenos paranormais. Muitos acreditariam que foi isso que Adam ouviu naquela noite. Adam acabou passando o restante da noite na barraca e deixou a floresta em segurança na manhã seguinte. Mas existem pessoas que entraram naquele lugar e nunca mais voltaram. O que ele ouviu naquela noite continua sendo um mistério que provavelmente jamais será explicado.
Crazy Quad é um youtuber do estado de Nebraska que tem uma grande paixão pela vida ao ar livre. Seu canal é focado em acampamentos com caminhão e seus vídeos costumam dar vontade de largar tudo e partir para algum lugar remoto. Ele já gravou em meio a tempestades, frio intenso e condições que a maioria das pessoas jamais consideraria enfrentar durante uma noite. Seu público adora esse tipo de aventura, mas desta vez ele decidiu tentar algo diferente. Em vez da natureza aberta, passaria a noite sozinho dentro de uma fazenda abandonada em algum ponto isolado do interior de Nebraska. Well, y'all, welcome back. So I'm out here on another adventure, and tonight we are out at an abandoned house, and this is out in the country. It's been abandoned for a while, as you can see. Sun's just starting to go down. Probably got an hour of light left. There's a couple other buildings out here that are falling over. One there too. Check that out. There's an old windmill tower. I was kind of hoping to stay on a covered porch, but the one in front looks like it's collapsed. Oh, there's a door there. Ele deu uma volta primeiro do lado de fora, tentando sentir o ambiente antes de entrar de vez. O que encontrou não era nada convidativo. A estrutura tinha sido deixada para apodrecer por décadas. Uma varanda desabada, construções externas em ruínas e a estrutura de um antigo moinho de vento torta contra o céu. No fim, a curiosidade falou mais alto e ele entrou. Pack through this junk. Oh. Goes down to the basement or it goes up. This house was built in like 1925 and it hasn't been occupied since sometime in the 1980s. So it's been empty, I think, as long as I've been alive. We're roughly there. And the closet under the stairs. Well, at least I know there's no people under that set of steps. Little elevated closet there, it looks like. What is that? An old Christmas decoration. Well, do we risk walking up the steps? Considering, I think we'll give it a whirl. O interior contava a mesma história do lado de fora. Décadas de abandono, camadas de poeira e aquele tipo de silêncio que só existe quando um lugar foi completamente esquecido. Ele encontrou uma escada e começou a montar seu equipamento para passar a noite. Era um ambiente que já deixava os nervos em alerta constante, mesmo antes de qualquer coisa acontecer. Well, why don't we, I'm already hearing things. Why don't we crack a drink open? I got a twisted tea, half and half. I have less than an hour of light left, yeah. Courage in a can, I guess. I don't know what I'm doing here. Oh, man. Yeah, I'm already hearing things. Birds. I would be probably nervous all night. Então a luz acabou e foi nesse momento que tudo deixou de parecer silencioso. Algo estava se movendo no andar de cima. There's something up there. There's definitely something up there. Get! I can hear it walking around, whatever it is. Probably a raccoon. There's definitely something upstairs right now.
I haven't even cooked dinner yet, and once I do dinner, I'll have to bag that up. Bag up my leftovers or my food bag, and I'm gonna toss that outside as far as I can. Got our bear spray. I don't have to spray anything, but Ele conseguia ouvir com clareza passos ou algo muito próximo disso, a ponto de a diferença nem parecer tão importante. O que quer que estivesse lá em cima se movia devagar, diretamente acima dele. Ele pegou seu spray de urso e permaneceu no lugar, apenas ouvindo. A explicação racional seria um guaxinim, mas em uma casa como aquela, no escuro, explicações racionais têm um limite. Algum tempo depois, ele viu um rato por perto, pequeno demais para ter causado os sons que vinham do andar de cima, o que significa que havia outra coisa lá em cima. Mesmo assim, ele passou a noite ali tentando ignorar o que tinha ouvido. O silêncio acabou voltando, mas a sensação de incerteza permaneceu. Pela manhã, ele juntou suas coisas e saiu da casa sem ter nenhuma resposta. Até hoje, ele não sabe o que causou aqueles passos no andar de cima. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.